sineti ekpebiela ileba anya n'iwu ntuliaka ọchịchị. Ewepụtala iwu ntuliaka nke afọ 2026 nke ga-eme ka ndị mmadụ na-ahụ ka o si gbatakwụrụ dịka a na-eme ntuliaka ọchịchị. Ekwuola na a ga-agbape okporo ụzọ awara awara siri Aba gawa Port Harcourt ma ọnwa Mee dị na mkpụrụ ụbọchị 26. Ekele m unu. Onye na n'onu ya n'uhuruchi taa bụ Tuesday bụ m Chikaọdịlị Chukwuọnụ. Ngwagere na akụkọ anyị kọrọ n'uju. Ụlọ omebe iwu sineti ekpebiela ileba anya ma mezie ihe ndị kwesịrị imezi iji hụ na onweghị ihe ga-akpọ ntuliaka ọchịchị afọ 2027 na-abịa abịa ụkwụ. Akụkọ ewetara kwuru na ha mere nke a iji gbanwee ihe nwere ike ibute na ndị mmadụ apụtaghị dịka o kwesịrị wee bịa tụọ vootu. A chọpụtakwazịrị n'oge etinyere maka ịzọkwa ọchịchị dabara oge ndị ụka alakụba ji eme emume Ramadan. Ndị House of Rep ewepụtala iwu ntuliaka nke afọ 2026. Onye ọrụ wetara akụkọ sịrị na nke gụnyere igosi rizọt ndị na-eme ntuli aka na polling unit niile enwere ma na-egosi ndị mmadụ mbenabụ nke bụ oke na pọtal ndị ụlọọrụ INEC. Nke a ga-eme ka ndị mmadụ na-ahụ ka o si gbatakwụrụ ozugbo ozugbo dị ka emetara ntuliaka ka kpọrọkpọtọ wee gbaa n'iru ehi. Onye minista na-ahụ maka ọrụ bụ David Umahi ekwuola na ọnwa Mee dị na mkpụrụ ụbọchị 26 na okporo ụzọ awara awara siri Aba gawa Port Harcourt ga-amalite ọrụ dị ka onye isi ala bụ Bola Ahmed Tinubu siri kwuo. N'ihi na ihe nwere mbido nwere njedebe, ka Anayo Okoro wetara akụkọ kwuru na ụzọ awara awara ndị a ga na-eme ka njem dị larịị n'ebe ụmụafọ ala anyị Naịjirịa nọ. Archbishop nke ụka Anglican bụ Emmanuel Chukwuma agwala ụmụ ntorobịa ka ha gbado anya ma bie ndụ ga-eme ka ha wulite onwe ha ma bụrụ ezi nwa amụrụ amụ, n'agbanyeghị ọtụtụ ihe ịma aka na-echere ha aka mgba n'oge a. O kwuru nke a n'okwuchukwu ya dị ka ndị ekpere akpọrọ Christian Victory Prayer Ministry na-emerube mmemme agbamafọ 31 amalitere ụlọ ekpere ahụ. Okechukwu Agụbama wetara akụkọ na ya bụ ụlọ ekpere na-ekele Chineke maka akụkọ otuto o mere ka ọ pụta ìhè na ya bụ ụlọ ekpere. Ka anyị gere akụkọ Agụbama. Ọ bụkwa ụbọchị oke ọṅụ dịka ndị ekpere Christian Victory Prayer Ministry gbakọrọ ikele Chineke maka ọrụ ọma ya na ndụ ha nke kacha nke onye isi ụlọ ụka ha bụ onye ụkọchukwu Dan Obinigbo. Ndị enyi ya na ndị hụrụ ya n'anya sikwa ebe dị iche iche wee bịa ikele Chineke maka ọrụ ọma o ji ya na-arụ. Ndị na-agụ egwu nke ndị redio Naịjirịa melitere mmụọ ndị mmadụ. N'okwuchukwu ya, onye isi ndị Anglican rụchara ọrụ Chineke bụ Emmanuel Chukwuma doro ndị ụka ọdụ ka ha na-eleba anya na ihe gbasara Chineke maka ọ bụ ya bụ okwucha ọgwụ.
Ọ dụkwara ndị okorobịa na agbọghọbịa ọdụ ka ha kwudosie ike na ihe gbasara Chineke. Onyeisi ndị ụka Christian Victory Prayer Ministry bụ onye ụkọchukwu Dan Obinegbo kelekwara Chineke maka ọrụ ọma o ji ya na-arụ. Ụfọdụ ndị ụka ahụ kọwara ya dịka onye Chineke ji na-arụ ezigbo ọrụ. Ihe kacha pụtakarịa ihe mgbe a gọziri ndị dikin na ndị dikones nke ndị ụlọ ụka ahụ yana mgbe a wara achịcha. Sitekwa na Enugu, Okechukwu Agụbama, onye nta akụkọ. Ọ bụ ya bụ akụkọ Okechukwu Agụbama ka anyị ji apịachi n'ihe mere n'uhuruchi a. Mana tupu anyị apịachie, ga-enwekwa ntị ka ị nụrụ isiokwu anyị ji mere akụkọ. Ụlọ omebe iwu Senate ekpebiela ileba anya n'iwu ntuliaka ọchịchị. Ewepụtala iwu ntuliaka nke afọ 2026 nke ga-eme ka ndị mmadụ na-ahụ ka o si gbatakwụrụ dịka a na-eme ntuliaka ọchịchị. Anyị kọkwara gị na ekwuola na a ga-agbape okporo ụzọ awara awara siri Aba gawa Port Harcourt ma ọnwa Mee dị na mkpụrụ ụbọchị 25. Igbo bụ Igbo, ọgwụ ka ọra m n'ọnụ n'ihe mere nke uhuruchi a. Chebirize ndị asụsụ Bekee maka ịtapere gị akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee. Nọdụkwa ebe ị nọ. On the news tonight, Senate resigns its decision on Electoral Act 2022 Amendment Bill. House of Representatives passed an harmonized version of Electoral Bill 2026 to allow electronic transmission of results. Plus, Aba Port Harcourt Expressway to be inaugurated May 26. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at Nta Enugu. Thanks for joining us on the news at 7. I am Grace Wilson Eze. Senate resigns decision on the Electoral Act 2022, Repeal and Amendment Bill 2022, to enable INEC adjust timetable for the 2027 general election. The Senate and House of Representatives had considered and passed the Electoral Act 2022, Repeal and Enactment Bill 2026, less than 2 weeks after the Senate has resigned its decision arising from what it is described as coincidence of the 2027 election timetable with the holy month of Ramadan. The Senate observed that upon critical revise, it indicates that the 360 days notice requirements prescribed in Clause 28 might lead to rescheduling of the presidential and National Assembly elections. I'd reach out to INEC to say that the proposed date of February 2027, during which time they had fixed the presidential and National Assembly elections, general elections, would conflict with the Ramadan exercise for 2027. And of course, the leadership of the National Assembly agreed with INEC that where it is possible for INEC to review its timetable to be able to hold these general elections without creating any conflict as envisaged, INEC could go ahead, and so reschedule. The House of Representatives has passed a harmonized version of Electoral Bill 2026 to allow for electronic transmission of results from each polling unit to results viewing portal, IREF. The Electoral Bill 2026
as passed, endorses the provision in Clause 60 of the bill that the from EC8A shall be the primary source of collection and declaration of result if e-transmission fails due to internet challenges. The House also endorsed an amendment of Clause 28, which reduced deadline for INEC to issue notice of the general election to 300 days from an initial 360 days. The latest passage of the Electoral Bill 2026 was, however, withdrawn this session in the Green Chamber, as most of the opposition lawmakers staged a walkout after motions to retain the initial version of Clause 60, as well as Clause 84 dealing with rejected in the voice notes. The news will continue in a moment. Don't go away. Introducing Naphilis Hotel, 47 Ezilo Street, Independence Layout, Enugu. A moment at Naphilis is an experience you will share forever. A luxurious suites fitted with brand new air conditioners, 42-inch plasma TV, free Wi-Fi and Facebook services, presented in a serene environment, distinguish us from the others. Our main bar, garden bar and restaurant give you a wide choice of drinks and delicacies, while our 800 capacity fully air-conditioned hall is the ideal haven for that special event. Naphilis Hotel swimming pool and gym are available all day, while our live band blesses your ears every Friday and Sunday. Enjoy a whole new world of top-notch hospitality in the cool city. Your security is our priority. We are Naphilis Hotel, 47 Ezilo Street, Brown and Brown, Independence Layout, Enugu. For inquiry, call 0908-273-6086, 0908-273-6086. The only tomato paste manufacturer to win the National Productivity Order of Merit Award by the Federal Government of Nigeria, endorsed by the Association of Private Medical Practitioners of Nigeria. This is an evidence of 100% natural goodness. Eat healthy to live longer. Buy now and enjoy up to 30% discount. Are you frustrated with travel and logistics plan? Lovefish Travel and Tours Limited is here to serve you. We provide visa assistance, proof of funds, languages classes for Rizzi International Work Placement, caregiver and social work certifications, both virtual and physical classes. Are you planning a work retreat or school excursion? Do you need to ship goods across the globe? We got your back with our premium cargo services at Akani Biam International Airport in partnership with Nigeria Export Promotion Council, Southeast Regional Office, and Ethiopian Airlines. In Lovefish Travel and Tour Limited, proficiency, efficiency, and professionalism is our watchword. Visit us at number 46 Umoji Street, Independence Layout, Enugu, or call 0706 293 Lovefish Travel, moving dreams, moving you. And the National Productivity 100% natural goodness. Eat healthy to live longer. Buy now and enjoy up to 30% discount. Welcome back. Glad you are still there. The Minister of Works, David Umahi, has named 26 May as the inauguration day of the Aba-Port Harcourt Express Road by President Bola Tinubu. The road, which is approximately 6.5 kilometers long, is part of the larger 56-kilometer Enugu-Port Harcourt Expressway project. Kanayo Okoro takes it up from here. While inspecting the ongoing construction, commended the contractor's work in the remaining portion of the dual carriageway, noting that when completed, the project will ease traffic congestion and boost the economy of the southeast. He urged the people of the zone to continue in their support of President Bola Tinubu's administration, as he is capable of taking the country to greater heights. They have 4.7 billion they can immediately earn between now and the end of the month. So why I give this analysis to assure Arab contractor and of course the public that this job will not stop. The Federal Controller of Works, Abia State, Chidi Uwezuzi, explains that the 56-kilometer project stretching from the flyover in Osisioma features single lane on both sides
and a service lane. He assured that the contractors has adhered to specifications. The Enugu bound carriageway, which is on the left-hand side, has been completed. But the right-hand side, which is the Port Harcourt bound, the main lane has been completed up to where we are now. Senior Special Assistant to the President on Community Engagement in Southeast, Chairman Wednesday, emphasized that the project's quality demonstrates the people's integration into the country's scheme of things. This project is one of the projects Mr. President inherited, but he has not abandoned it. It shows that he has included Southeast in the scheme of things. Project Manager Mahmoud Ismail reiterated his team's commitment to completing the project as scheduled and appealed for quick payment of the outstanding 8.3 billion naira owed to the company. In Aba, Kala Yokoro, Nta News. The Archbishop Emeritus Ecclesiastical Province of Enugu, His Grace Emmanuel Chukwuma, has charged youths to be focused and continue to develop their personalities irrespective of the challenges of the present times. He was speaking at the 31st ministerial anniversary of the General Overseer Christian Victory Prayer Ministry, Pastor Dan Obinobo. Okechukwu Agobama reports that the celebration was anchored on the theme, Celebration of God's Testimonies in Healing Home. The reports. It was a glorious day for adherents of the Christian Victory Prayer Ministry as they gathered to thank God for His grace, faithfulness, and protection upon their lives, and especially on their General Overseer, Pastor Dan Obinobo. Friends and well-wishers were also on ground to celebrate the grace of God upon his life. The Radio Nigerian Choir set the center stage. In a sermon, the Archbishop Emeritus Ecclesiastical Province of Enugu, His Grace Emmanuel Chukwuma, urged Christians to always look unto God, for He is the author and finisher of their faith. He encouraged the youth to be steadfast in all they do, so as to have an egalitarian society. What I have for him is to be strong and courageous in the ministry, despite all challenges. He has nothing more than prayers. He has been steadfast in the work of God, and he will go in it. The General Overseer, Christian Victory Prayer Ministry, Pastor Dan Obinobo, thanked God for his faithfulness all through these years in the ministry and promised to continue serving him. You don't know what tomorrow will be, only in your faith, but you know that God never fails anybody. But the miracles and testimony that I see every day keeps me moving. This life we are now is a borrowed life. Just trust in God. Cast all your problems onto Him. He will see you through. Some of his adherents described Pastor Dan as God's gift to mankind. I describe him as a genuine man of God. I describe him as a hardworking man of God. I describe him as a man with a mantle, a man with a vision, and a man with a mission. Who will believe our story of what we experienced here? The story of the church, would I say, started from my house because he became one Anglicans and very strong. 1998, on a counselor, he just told me that God saw a hand giving me Bible, and that if I can just have faith and collect the Bible and work with it, that it will be well with me. So I believed him. But you know, in Christianity, the Christian race is always full of ups and downs. So from there, I started with him. High points of the anniversary was the admission of deacons and deaconesses of the ministry and the cutting of the anniversary cake. In Enugu, Okechukwu Agobama, Nta News. To end the news, let's take a recap of our major stories. Senate resigns its decision on the Electoral Act 2022, repeal and amendment bill 2026 to enable INEC adjust timeline for 2027. House of Representatives has passed a harmonized version of Electoral Bill 2026 to allow for electronic transmission of results. We also told you
that Aba-Port Harcourt Expressway to be inaugurated May 26 by President Tinubu. That was the news. Thanks for watching and good night.